Ayubowan Shanida Ayubowan වැඩසටහනේ විශේෂ සාකච්ඡා අතරතුර චමින්ද ගුණරත්නගෙන් අපි වැඩසටහනට ගෙන බොහොම වැදගත් පණිවිඩයක් සමාජගත කරන්නටයි සූදානම. අපි දන්නවා හෘද රෝග කියන මාතෘකාව ගත්තාම සමාජයේ ගොඩ දෙනෙක් පීඩා විඳින රෝගාබාධයක්. සහ බෙහෙත් තියෙනවා, ඖෂධ ප්‍රතිකාර වර්ග බොහොමයක් විදි තියෙනවා. නමුත් විශේෂිතවම අපිට පුද්ගලයන් පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ රෝගාබාධය අඳුරගෙන හෝ ඒ රෝගාබාධයක් ඇති වෙනට කලින් සමාජය දැනුවත් කරලා ඒ රෝගයෙන් පීඩා විඳින ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නට බොහොම වැදගත් කාරණයක්. ඉතින් ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් තිබෙනවා. ඒ විදිහට මුළු ලෝකයේ පුරාම සිටින ඒ හා සම්බන්ධ විශේෂඥ දැනුමක් සහිත පුද්ගලයන් බිහි කරන්නට කටයුතු කරන ආයතනයක්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යාත්මක ප්‍රභවය හඳුනාගෙන සහ ඒට ලැබුණු බොහොම සම්මානනීය ගෞරවයක් සහිතව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙනවා දින 10ක් 11ක් යන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක්. ඉතින් මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කේන්ද්‍ර කොට ගනිමින් ඒ සම්බන්ධීකරණය ඔස්සේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නට අපි බැදිරියට ආරාධනා කරා මහාචාර්යවරු 4 දෙනෙකුට. We have with us the audience to talk with. We have a very specific topic, sir, the cardiovascular diseases, and it's, all over the world and in Sri Lanka, even despite the income level, we are suffering from cardiovascular diseases. So we do have the International Society for Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention. And yes, they conduct a very broad scope, train individuals from all over the world. And yes, without further introduction and elaborating, I may introduce to my left, Professor Asita De Silva from University of Calgary. Hello, sir. Thank you very much for joining with us. Good morning. And we have Professor Katie Crowe from University of Cambridge. Thank you very much, madam. And also Professor Neil Poulter from Imperial College London. We're glad to have you with us, sir. And also Professor Prabhakaran Doreraj from Center for Chronic Disease, New Delhi. So thank you very much, sir. And just having a brief introduction, so what this society is for, I would ask from Professor Asita. Yeah, I think I'm not a member of or the council of the International Society for Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention. We call it ISAP for short. But I work with them over the last so many months to bring this training seminar to Sri Lanka. So I think Katie would be the best person to give you a detailed description of what they're doing. But in summary, just as a way of introduction to kick off, this association this society has been in existence from the 1960s, and they are experts in designing methods, designing studies to understand disease epidemiology patterns and the way things work with changing demographies. We all know the world is aging population increases, and the focus is cardiovascular disease, NCDs. And we also know that NCDs are very expensive. Non-communicable diseases. Non-communicable diseases. They're very expensive to manage. If a patient suffers a heart attack, it's the treatment, the medicines, the intensive care stays, the hospital beds occupied, the stenting. It's a cost to the individual patient, to his family, plus a societal cost as well. So ultimately the taxpayer has to bear all those things. And that is a direct expense, but then there's a societal loss in terms of productivity loss. So we know, we don't have to elaborate on this, we know prevention is much better. So what strategies are best to a particular country, to a particular society, whether it's at the individual level or at a population level, would be the best way to go. How do you look for this data, the information? So what this society does is, with these experts, they train all over the world from 1960s, and this is the 53rd time they have equipping people to be able to understand disease patterns, what we call epidemiology, and develop preventive strategies appropriate and cost-effective for that particular country. At the University of Calgary, where I work in the medical... Yes, that's what we want to emphasize, the link between University of Calgary and this international organization. Yeah. So I work in the medical faculty in Ragama in the University of Calgary, and I head the clinical trials unit. I've been collaborating with Neil and Prabhakar for a while on different areas of study. So they know us, and they know the capacity we have, they know the science we do together. So it's in that context that we were asked or invited to host this meeting and jointly organize it. So that's how they are here for the next 11 days. ඒ කියන්නේ දැන් මහාචාර්යතුමා පැහැදිලි කරේ
අපි ශ්‍රී ලංකාවක් විදිහට සහ රටක් විදිහට ලෝකයක් විදිහට විවිධ රෝගවලට අපි මුහුණ පානවා සහ හෘද රෝග ඇතින් බොහොම විශේෂිත මාතෘකාවක්. ඉතින් අර අපි හැම වෙලේම කියනවානේ prevention is better than cure. ඒ කියන්නේ මොන හරි වැළකීලා ඉන්න එක හොඳයි ලෙඩක් හැදුනන් පස්සේ හොඳ කරගන්නවට වඩා සරලව කිව්වොත් ඒ කතාව. ඉතින් අපි හෘද රෝගයක් ගත්තන් පස්සේ බෙහෙත් ඖෂධ මිල ගණන් එක්ක යනකොට ඉන්ඩිවිජුවලි ඒ කියන්නේ රෝගියාද සමාජයේද ඒ පවුලේ උදවියද සියලු දෙනාම මුළු රටක් විදිහට පීඩාවටපත් වෙන ඒ කියන්නේ වක්‍රාකාර බොහෝ ඍජුව පීඩාවට පත් වෙන මාතෘකාවක්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගන්න දැනුම ඇති පුද්ගලින් වළක්වා ගැනීමේ කාර්යය සඳහා සූදානම් කිරීම තමයි ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ මේ සංවිධානය තුලින්. ඒ වගේම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයත් ඒකාබද්ධ වෙලා ඒ සංයෝජනයෙන් තමයි මේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය අපිට ඒ අදාළ ඒ කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය කරලා ආයතනයන් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට බොහොම වැදගත් තැනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වකවානුවේදී මේ සම්මන්ත්‍රණය පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් අපිට තවත් සම්පත්දායකින් සිටිනවා. So we have Professor K.T. Ko from University of Cambridge. And Madam, just can you just emphasize about the main objectives of this society and this initiative? Yes. Well, this training seminar was originally developed over 50 years ago because of the observation of this huge epidemic of heart disease and strokes that was happening around the world. And we wanted to be able to, not me, but the people who founded the seminar, to train a body of people who could provide globally the evidence base to inform good clinical and public health policy. And the focus was equipping people with the necessary skills so that they could conduct the right research, get the right evidence, and devise policies that were appropriate to their own communities. Because very often a lot of the suggestions come from very particular circumstances that are not appropriate to lower and middle income countries. So this seminar was to equip people with these skills, but we also know that many of the people who are able to do this do not have the time to spend 1 year training abroad. So this idea was to have a very intensive course of 10 days that people from around the world could come and take part and develop these skills. Just emphasizing in the middleman, if I want to be a part of that organization, Yes. I want to get the training and Yes. I'm eager to perform towards Yes. my society, can I join? Yes, anyone can apply. Anyone. So we are very pleased to have people. The way that we choose fellows is that we want international representation. So over the last 50 years or so, we've trained more than 2,000 people from 100 countries. So, but anyone can join. We're very welcome. Yeah. Yes, any base qualifications or requirements that we need to fulfill to apply? Yes, you have to be interested in cardiovascular disease prevention. So initially, we started off with many cardiologists, but as it's progressed, we've gone far more into health professionals because we know that it's multidisciplinary. When we want to work in prevention, we have to be interested in statistical approaches, surveillance, sociological, behavioral determinant changes. So the people that we now peg on the seminar have a very broad range of background skills. So when we discuss about the mission of Yes. this initiative, can you just explain and emphasize on the mission as well? Yes. So the overall mission, which is for all of us, is to reduce cardiovascular disease in the world and to also to maintain cardiovascular health. So it's what can we do best to do this? And the solutions have to be appropriate to the different countries that they come from. So the teaching we have is very generic. We emphasize the importance of cardiovascular disease, but we also give them the skills to say, how can we measure the size of the problem in the country? How can we design the most appropriate interventions? Because risk factors in Sri Lanka are not necessarily the most important in Northern Europe. So they have to be country specific and relevant. So that's why we have such a strong emphasis on basic skills. So that means each and every training program is tailored to suit each and every country in a very specific manner so that people who are involved in such endeavors and such training programs can cater to their country to the best level. Yes, it's tailored, it's also basic generalizable skills, but the whole idea is also to create this international network of scientists, health professionals and researchers, so we can all learn from each other and we can develop programs and learn how to best implement them, learning from the successes and mistakes of other people. So, you know, all prevention, all policy is a collaborative effort. Policy. Yeah. Do they make policies or, I mean, involve in policy making?
The society itself is not involved in policymakers, but what we hope is to train the future policymakers so they make sensible policy decisions. And so the society is a member of the Global World Heart Federation, which is much more advocacy and promoting health worldwide in different countries. So we don't do that, but we hope to lever by making people, equipping people with skills to make appropriate policy. And many of our former fellows are now key policymakers worldwide. So we're very proud of that. That means the outcome of this initiative and endeavors have come to a fruitful level, and we are reaping results right now. Yes, because it's been going on for 50 years, we can see the results. And we know that our seminar alumni are leaders worldwide. They have conducted the key research that informs what we do. They have the policymakers that create the sensible policies that are appropriate to their countries. So we're very proud of what our alumni have achieved. Right. Yes, madam. අසිත මහාචාර්යතුමාත් මම වෙනවා මහාචාර්යතුමනි දැන් මේ විදිහට දැන් ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් ශ්‍රී ලංකාවත් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් මෙවර පැවැත්වෙනවා සහ දැන් 53 වෙනි වතාවට මම හිතන්නේ මේ කාර්යය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාවට කොහොමද මේකේ තියෙන වැදගත්කම සහ මේ විදිහට පුහුණුවලත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් එක්ක කොහොමද මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට බලපෑමක් වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේගොල්ලෝ මේ වතාවේ සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් 40 දෙනෙක් විද්‍යාඥයන්ට තමයි අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. හැබැයි මේ පාර ලංකාව සත්කාරත්වයේ දරන නිසා host nation අපිට 6 දෙනෙක් දීලා තියෙනවා රිසර්ව් කරලා. ඒකේ ඉන්නවා මහාචාර්යවරියක් ඉන්නවා, විශේෂඥ වෛද්‍යවරියක් ඉන්නවා, එවැනි කට්ටිය සහ වෛද්‍ය නොවන 3 දෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරලා ඒගොල්ලන්ට මේ KT කෝ ප්‍රොෆෙසර් KT කෝ කිව්වා වගේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන හැකියාව දත්ත සොයා ගැනීම දත්ත නැත්තම් ඒක රිසර්ච් එකක් කරලා පරිශන කරලා ඒක සොයාගෙන ඒ දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට දැනුම වර්ධනය කරලා ඒ රටට හරියන විදිහට තීරණ ගැනීමට තීරණ ගන්න පොලිසි මේකර්ස්ට දැනුවත් කිරීම තමයි ලංකාවට වෙන වැදගත්කම. ඒක තාමත් වැදගත් අපිට ඉදිරියේදී සහ දැනුත් හෘද රෝග ආබාධ අවම කර ගැනීම වළක්වා ගැනීමට. ඒ කියන්නේ අපිට ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට මේ සංවිධානයත් එක්ක සහසම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, සමාජය කෙරෙහි අපිට දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. නම් වෛද්‍ය වෘත්තිය විතරක් නෙවෙයි මේ මහාචාර්යතුමන් සහ මහාචාර්යතුමිය පැහැදිලි කරපු ආකාරයට විවිධ වෘත්තීන් ඒ වගේම ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාන සහ ඒ කියන්නේ අපි මේ වසංගත රෝගය සහ ඒ ආශ්‍රිතව දැනුම ඇති සහ මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දු ඇති කෙනෙකුට මෙහා සම්බන්ධ වෙලා කරන්න පුළුවන් සහ ශ්‍රී ලංකාවත් ඒ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳිනවා. මුළු ලෝකෙම මේ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින අතරවාරයේ මොකද මෙහා සම්බන්ධ තීරණ ගන්නා විවිධ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් මේ ආයතනයේ 53 වසරක ඉතිහාසයේ මුළුල්ලේ ලෝකයට සේවය කරනවා. ඉතින් අපි සාකච්ඡාව ඉදිරියට කරගෙන සෝදානම්. So I'll be turning to Professor Neil Poulter from Imperial College London. So thank you very much for being here. Just I want to emphasize a small thing now. Depending on the income level, we have middle income level and to a certain extent high income level countries sort of that's a borderline that we have imposed in terms of economy. So how cardiovascular diseases affect with that condition, economy, middle income or high income? Well, there is a big difference, yes. And we have a mixture within the seminar. We have representatives from all those countries. But the process of development going from low middle income to high income countries almost inexorably seems to be associated with the societies taking on more exposure to the bad risk factors that cause heart attacks and strokes. For example, people put on more weight, they exercise less, they eat more fast food, so they get the wrong sorts of fat, they have too much salt, they don't eat enough fresh fruit and vegetables, all the things we all know about. Fizzy drinks, high-calorie fizzy drinks, that all seems to be part of development, the bad features of development. In the meantime, people are living longer, but because they're exposed to more of these risk factors, they're more prone to get heart attacks and strokes. And so one of the things we're talking about is how we should try and prevent that from happening, and if it happens, how it's best to treat it. But it's the policy about trying to prevent that happening around the world that we're trying to focus on. Right. Okay. So then, depending on the income, you mentioned that certain aspects, bad aspects of we can emphasize particular brand names or products here, but we know, like with development, certain products have come out that we are consuming them, not the fresh reap from fresh harvest that we are consuming. So that is certain constraint. And like
for low income countries or middle income countries, how can we just implant this idea? Well, it comes down to education. I mean, first of all, what we're part of is educating paramedical people associated in the medical profession. But also, I think we're all very keen that the population should get educated. We can use social media and media to get people to do all sorts of things through advertising. So we need positive advertising for the healthy things, and we need restrictive advertising and taxation against the things which we know are bad for people. So it's a question of getting the population on side, getting to understand what's good for them, what's bad for them. It's then their choice what they do, obviously, but I think when people know what's good and bad for them, they will move in the right direction. And if you stimulate them with taxation, of course, that helps too. Yes, so that means we have to go ahead with policies. I mean, individuals should involve, and the policy makers should, I mean, they should be made alert about this condition. That's right, madam. So, like in this organization, that's what you all do. And can then api මොනහරි ක්‍රියාදාමයක් ඔස්සේ යන විට අපිට මොනහරි තීරණ ගන්න උදවිය වෙනවා. ඉතින් මේ තීරණ ගන්න උදවිය ඔස්සේ තමයි අපි මේ සමාජයට මේ දැනුවත් කිරීම සිද්ධ කරන්නට ඕනේ. මහාචාර්යතුමා නීල් මහාචාර්යතුමන් ප්‍රකාශ කරේ දැන් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයේදී සහ සමාජය දැනුවත් කරන අතරවාරේ අපිට පුළුවන් නම් මේ ධනාත්මක දේවල් මේ නිවැරදි ආහාර රටාවන් සහ මේ සම්බන්ධයෙන් වළකින්නේ කොහොමද හෘද රෝග සහ වෙනත් අනෙකුත් රෝගාබාධ තිබෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ආහාර විහරණ රටාවක් භාවිතා නොකරන කාරණේ හේතු කොටගෙන අපි අපහසුතාවයට පත් වෙන රෝගවලට පත් වෙන. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ධනාත්මක විදිහට ඉතලා සහ විවිධ පොලිසි සහ ඒ කියන්නේ අපි ගත්තාම බදු කරණය විවිධ අංශ ඔස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් බලපෑම් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය. තවත් එක් කාරණයක් සඳහා මම නීල් මහාචාර්යතුමාට හැරෙනවා ප්‍රොෆෙසර් just when it comes to higher income countries, other than like low or middle income countries, is there any specific way that they have adopted in order to prevent these types of conditions? Well, I think historically they've moved away from the infectious diseases. It's these non-communicable diseases that have dominated, and they're much more sensitive to that because that's what they've been exposed to. And they've got variably increased resource to put into that. So they're more conscious of it. There are more facilities for screening, more facilities in the medical profession, the nursing, etc., to provide the medicines, etc., that are required. But the strategies behind that, the resources of looking after society, promoting good health, they're the things they've done. And taxation has been in there, cigarettes, that sort of thing, are taxed heavily in lots of countries, and that helps. So it's a mixture of making the health policy at the population level, but at the individual level. And really, because of the lack of infectious disease being such a problem as it is in some of the lower middle income countries, that's sort of given way to the non-communicable diseases, and that's been the focus with resource to be able to try and reduce, to prevent and then treat it. And that means those things are emphasized in training programs, and individuals from all over the world are educated, emphasized, I mean, given instructions, so you have crafted individual to cater every demand. Absolutely, yes. Learning from what experience, good experiences, and there have been some bad ones, but good experiences, that needs to be shared around for those who've got this problem coming their way. Yes, Madam Katie, like in this scenario, like, is it each and every one should have at least a minimum medical knowledge? Are you emphasizing that? It's less medical knowledge than understanding of what promotes our health. And the success has been that, at least in Northern Europe, we've had a huge decline, fivefold decline in cardiovascular disease. So that's what we want to prevent happening in the lower middle income countries. We're seeing this rise now. Can we stop it happening? Yes, and exactly. we know that it can be prevented. Right. So I'm be moving to Professor Prabhakaran Doreraj from Center for Chronic Disease Control. And sir, despite of your portfolio from the Center for Chronic Disease Control, you are involved in the World Heart Federation. How the WHF involves in this scenario? So the WHF, or the World Heart Federation, is an umbrella organization of multiple associations and foundations across the world. In fact, it has close to 247 members. And the idea of World Heart Federation is to reduce heart disease burden and stroke burden across the world through multiple mechanisms, but largely involving what we call as non-personal policy interventions. 10 years back, the then president of the World Heart Federation said the 3 priority areas in terms of reduction of heart disease across the world should be
blood pressure control, that is hypertension, focus on hypertension. Second is tobacco control. And third, what we call a secondary prevention, which means people who already have a heart attack or a stroke, they are at a very high risk of dying or having another heart attack. How do we prevent that? So these were the three focus areas, and it still continues to be the same problem. For example, high blood pressure considered as a silent killer. So we'll watch the time and come back. Yes. Yes, you may continue, sir. We just stop post for the time interval. Yes, continue. Okay. So I was talking about high blood pressure being the silent killer. It results in death of almost 10 to 11 million people, which is close to 20% of all the deaths in the world. Right. So it's a big killer, and there are very simple measures to tackle that. So the World Heart Federation is involved in such programs. It gives advice on what are the roadblocks in terms of doing whatever measures that are required, and what are the facilitators, so which can be adopted across the world. So that's an example. Right. So is the same approach given to the South Asian countries in this regard, sir? Right. South Asians are a special population in the sense that we have a very high burden of heart disease and diabetes. And just to give you a perspective, we lose what is called as potentially productive years of lives lost. It's the highest, even if you combine US, China, South Africa and Brazil together. It's much higher than all these countries put together. So that means we as a nation, as Sri Lankan and South Asian contingent, is prone to heart disease, and we die young. I want to just give you a perspective. We want to prevent heart disease related deaths before the age of 70 years. 80% of the deaths in high income countries occur after the age of 70 years, whereas 52% of the deaths due to heart disease occur before the age of 70 years. So you can see the difference between the two. And that's the big problem, because people are dying young. When they die young, the families suffer, the country suffers, so there's an economic loss, and we want to avoid that. Right. So that emphasis we have to cater. Now, as Professor Prabhakaran Doraraj mentioned, අපි මහාචාර්යතුමන් ප්‍රකාශ කරේ දැන් දකුණු ආසියාතික රටවල් සහ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට මේ රටවල් ආසන්නේ පවතින දැන් මේ හෘදයාබාධ කියන්නේ රෝගාබාධයක් තමයි විවිධ ශාරීරික වෙනස්කම් මගින් තමයි රෝගාබාධ ඇති වෙන්නේ. හැබැයි දකුණු ආසියාතික රටවල් ගත්තාන් පස්සේ වැඩි සම්භාවිතාවයක් තිබෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් මේ රෝගාබාධය සම්බන්ධයෙන් වැළඳීමේ ප්‍රවණතාවය පිළිබඳව. ඉතින් එහෙම ප්‍රවණතාවයේ වැඩි ප්‍රමාණයක කියන්නේ වපසරියක රටක අපි ඉන්නවා නම් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නට ඕන කොහොමද මේ රෝගෙන් වැළකෙන්නේ කියලා. හැදුනහම බෙහෙත් තියනවා කියන කතාව නෙමෙයි අපි මේ හැම වෙලේම අවධාරණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. හැදෙන්න කලින් කොහොමද වළක්ව ගන්න කියන එක. මොකද පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට ශරීර ස්වභාවය වෙනස්. බෙහෙත් අපි කියන්නේ අර බෙහෙත් ඇඟට ගන්න විදිහ වෙනස් කියලා. ඉතින් අපි වැළකීලා හිටියොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතය කරගෙන යන්නට පුළුවන්. So Professor, in that regard, so emphasizing on South Asian countries and the World Heart Federation, any specific emphasis is given through these training seminars? I mean, just how can you emphasize that? So if I have to categorize what we teach in the seminar is to look at risk factors as a whole and reflect on your own area, what are the major important risk factors. Second is to look at the health system. Is your health system geared to address these, and how do you do this? And the third is what are the policy dimensions, and what can policymakers do in terms of reducing. So these are the three areas in which it can work. Right. Okay. So in that context, sir, the Western countries have that particular approach, and is that the direct way? I mean, all those things are directly implemented here in training programs? We cater that thing. Yeah, the answer would be yes and no, because there are a lot of good positive things that come from the West. But what we need to do is four things when we implement it in our setting. A, we need to contextualize it. B, it should be culturally appropriate. C, we should see whether it is what the cost is, and D, whether it is cost effective in terms of implementation. And the fifth is equity. It has to have that equity. So we need to do all these 5 things. Right. Thank you very much, sir. And at final, having some concluding remarks, I would like to turn towards Professor Asita. මහාචාර්යතුමනි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ උදවි වෙනවා යම්කිසි පණිවිඩයක් දෙන්නට ඇති හෘද රෝග සම්බන්ධයෙන් සහ මේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් සහ වැදගත්ම දේ දැන් මේ අධ්‍යාපනය ලැබලා පුහුණුව ලැබලා එළියට එන උදවිය සමාජයට කරන දේ ගැන අපි කතා බහ කරා. ඔබට සමාජයට පණිවිඩයක් දෙන්නට ඇති මේ සම්බන්ධයෙන් කෙටියෙන් කිව්වොත් කාලය සීමා සහිත නිසා හෘද රෝග බාධ හැදීම වැළැක්වීම තමයි අපේ ප්‍රධානම අරමුණ. ඒ දැනුවත් වීම සහ ඒකට ක්‍රියාමාර්ග සොයා ගැනීම.
හෘද රෝග හැදීමට රෝගකාරක රෝග සාධක ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා වලින් දුම්පානය, තරබාරු වීම, ව්‍යායාම අඩුවෙන් ගැනීම, දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩන වැනි රෝග සාධක ගොඩක් තියෙනවා. අඩු ගානේ 2-3ක් හරි අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. අධික රුධිර පීඩනය පාලනය කරගන්න, ව්‍යායාම ගන්න, තරබාරු ගතිය අඩු කරගන්න, ලුණු කෑම අඩු කරන්න. සෝඩියම් කියන එක ඉතාමත්ම නරක දෙයක් අපේ මේ හෘද රෝග වලට සහ දුම්පානයෙන් වැළකී සිටීම. ඒ වගේ දේවල් අපේ ජීවන රටාවේ හදාගත්තොත් ඒ දැනුම ඇති වුණොත් අපිට පුළුවන් රටක් හැටියට මේ ප්‍රශ්නෙන් අඩු වෙන්න, මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන බරපතලකම අඩු කරන්න සහ රජයකට පුළුවන් සල්ලි ප්‍රමාණය අඩු කිරීමෙන් තියෙන මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන වලට අනුව මේක නිරෝගීමත් බවට පත් කිරීම. Right. Okay. So thank you very much, sir. We have a panel of professors. We had a fruitful discussion regarding cardiovascular disease epidemiology and prevention. A workshop is being held in Sri Lanka for 10 days, and Sri Lanka has got that particular prominence due to the scientific base and the credibility that we have built in the international arena. So thank you very much, Professor Asita De Silva from University of Calne. Thank you very much, sir. And from University of Cambridge, Professor K.T. Koo, and Professor Dale Polter from Imperial College London, and from Centre for Chronic Disease Control, Professor Prabhakaran Dorel. Thank you very much. So thank you very much, madam. And with the limited time, we have to cater everything. So thank you very much for being here, and thank you very much for selecting Sri Lanka in this context. So with that emphasis, we are going to wrap up this particular segment. අපි කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව ශනිදා අයබෝවන් වැඩසටහන සමගින් චමින්ද ගුණරත්න ඉන්නවා වැඩසටහන ඉදිරියට කරගෙන. ඉතින් අපි මේ දැනුවත් කිරීම කරේ හෘද රෝග සම්බන්ධයෙන් සහ මේ ඇති වෙනා තිබෙන තත්වයට පිළිතුරක් විදිහට අවුරුදු 50ක් තිස්සේ මේ කරගෙන යන කාර්යය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට. අයබෝවන්.